recording gomb, ha megnyomjátok, akkor el lehet kezdeni az előadás rögzítését. For letting me be a part of this today, Thomas, and I'm going to hand the floor over to you. Szeretném megköszönni, Thomas, hogy részese lehetek ennek, és átadom neked a szót. Yeah, as Justin said, most of my time I spent as a therapist working with the Upledger paradigm that is central to all what I do, whether it's being a therapist or teacher or a scientist. Szeretném elmondani, mielőtt belekezdek az előadásba, hogy számomra nagyon központi jelentőségű, hogy az Upledger paradigmán belül dolgozom terapeutaként. When I was taking my CS1 class, one of the things that bothered my brain, because I was a scientist and used my brain too much maybe, was when I was trying to palpate the cranial rhythm, my wonder was, is this something coming from my brain that I imagine and then feel in my hands, or it's really something that comes from my hands that I can experience? Amikor a CST-1-es képzést végeztem, valószínűleg túl sokat gondolkodtam, túl sokat használhattam a valagyféltekémet, de az a kérdés merült fel bennem, hogy amikor éreztem, palpáltam a ritmust, hogy ez csak képzelem, ez a fejemben van, és aztán az jelenik meg a kezemben, vagy tényleg ez valóban létezik. And this lead to like this speculation whether we could somehow kind of have a measure of this physiology and be able to study it some more or to understand it. And at that time I met with my colleague Carl Christian, who was having this idea of building this machine and was working on that. And we went together and started to try to explore if we could really measure this rhythm. Már akkor felmerült bennem az a kérdés, hogy vajon van-e módja annak, hogy megmérjük ezt a ritmust valamiképpen, és ekkor találkoztam össze egy kollégával, akivel úgy döntöttünk, hogy valahogy létrehozzuk azt a műszert, amivel ez lehetővé válik. Yeah, and as it all goes with science, when you try to pursue something new, then often you get a lot of surprises. So we spent a lot of time to try to figure out how things were working and how the reality could look. But what finally came out of it now is our first paper that we are going to talk about today. És ahogy ez már a kutatásokkal lenni szokott, ahogy haladtunk, az út okozott nekünk némi meglepetést, voltak dolgok, amik működtek, és voltak, amik nem, de végül is eljutottunk ahhoz a publikációhoz, amit ma este szeretnék nektek bemutatni. So first, to think a little bit about why are we wanting to present this paper to you, and what can you use it for? And the first part is the left brain part, because as many of you maybe have experienced that when people question cranial therapy or question the existence of this rhythm, there's been a lot of discussion about it. So in that way, having a paper, you don't have to read it, you can just hand it out and say, if you want to discuss this, here is a paper, or you can say, okay, we have this knowledge, and so on. So for the left brain part, to speak to whether it's clients, healthcare professionals, institutions, or whoever it is.
Ugye az első kérdés az az, hogy miért is beszélünk erről, miért téma most ez a kutatás a ma este folyamán. Hát főként a balagyféltekénk miatt, azért, mert maga a kraniosakrális terápia és maga ez a ritmus, amiről beszélni fogunk, ez mindig is egy vitatott téma volt, és most végül mindegy, hogy kihez beszélünk, a pácienseinkhez, a valamilyen egészségügyi dolgozóhoz, kollégához, itt van egy kutatási eredmény, amit föl lehet mutatni, amire lehet hivatkozni. Tehát ez fogja a balagyféltekénket jól lakatni. And you might also use it in a more, maybe we can call it right brain perspective, use it for yourself to explore. So we can say now when we have some knowledge we can study, then you can go on in your own palpation and experience. And sometimes when we put knowledge together with an action, we get a new experience. So you can see if there's any way that you want to try to explore this in your own palpation. És a jobb agyféltekénknek is hasznos ez a kutatás olyan szempontból, hogy amit most itt megbeszélünk, amit hallunk, amit elolvastunk, azt tovább vihetjük, azt kipróbálhatjuk, kísérletezhetünk vele, és a saját palpációnk terén tudjuk hasznosítani, tehát a jobb agyféltekét azt így módon lehet bevonni majd. One way that it has come to me is because I want to spend the majority of my time in the clinic with my hands on clients. So how do all this knowledge that comes to us in especially these modern times where everybody thinks about science and we need to have evidence and proof, I try to use a filter myself to say that I only want to accumulate knowledge that I somehow can connect with my heart and at the end put into my hands. Otherwise, it's not useful for me. And I hope it'll be the same for you, that if some of this is useful for you and you can connect to it, use it, otherwise don't. Nagyon nehéz a mai időkben, ezekben a modern időkben szűrni azt az információt, azt a tudást, amihez hozzáférünk, és mivel szeretném az időm legnagyobb részét arra fordítani, hogy a rendelőmben a pácienseimet kezelhessem, ezért kénytelen vagyok ezt az információt megszűrni. És arra jutottam, hogy csak olyan információt, csak olyan tudást szeretnék magamévá tenni, amivel tudok kapcsolódni, amivel a szívem is össze tud kapcsolódni. Remélem, hogy ez nem csak velem van így, hanem veletek is így lesz. Okay, so I'll switch to share my screen and go through some slides to talk a little bit about the study itself. Átkapcsolok, megosztom veletek a prezentációt, és elkezdünk erről a kutatásról beszélni. Okay. So, Asamakis, can you see the screen? Good. Yeah. So this was our study already introduced by Justin with Carl Christian, my colleague, and me. And it was in the Journal of Bodywork and Movement Therapies. So we are all with different backgrounds. So when we are talking about rhythms, I just want to say something short about rhythms in the cranial field. Tehát ez az a publikáció, amit Justin a bevezetőben megemlített, amit Carl Christian kollégám és én magam alkottunk, és ami a Bodywork and Movement Therapies folyóiratban megjelent októberben. Előtte szeretnék egy kicsit beszélni
magáról a ritmusról, a ritmikus mozgásokról. So when we go back to talk about rhythms and the cranial field, we come back to Sutherland, who talked about the primary respiratory mechanism. And in the evolution from his time, it's been talking about like 3 rhythms that was called tides: the short tide, mid tide, and long tide. Ha a kraniális területet nézzük, és ott a ritmusról beszélünk, akkor Sutherland az, akit meg kell, William Garner Sutherland, akit meg kell említeni. Ő a kraniális ritmust úgy hívta, hogy primary respiratory mechanism, vagyis elsődleges légzési mechanizmus. Ugyanakkor ő ezt nem kranioszakrális ritmusnak hívta, hanem árapálynak. Rhythmic impulse, or the CRI. És évekkel később, amikor tudósok tanulmányozni akarták a Sutherland által megállapított PMR-t, vagyis ezt az árapályt, akkor ezt a tudományos irodalomban már kraniális ritmikus impulzusnak, tehát CRI-nek hívták. Later, after Sutherland, we had John Upledger, who speak about this rhythm and call it the craniosacral rhythm. És aztán tudjuk, hogy később, bocsánat. We can say that when you look in the frequencies area that they were speaking about, that what was the short tide here, what was the cranial rhythmic impulse here, and the craniosacral rhythm from Upledger, maybe in the same range. But we cannot say it's the same because this is Sutherland's experience and this is Upledger's experience. They might be different, and your experience may be different. So this is all based on experience. Ez az egész mind tapasztalaton alapul. Azt szeretnénk hinni, vagy gondolni, hogy amit Sutherland short tide-nak, vagyis rövid árapálynak hívott a tudományos irodalomban, valószínűleg az a kraniális ritmikus impulzus, és ugyanez az, amit dr. Upledger kranioszakrális ritmusnak nevezett. Nem lehetünk benne biztosak, ez mind tapasztalaton alapul, az egyik Sutherland tapasztalata, a másik Upledger tapasztalata, és lehet, hogy nekünk is megvan a saját magunk tapasztalata. I put some red arrows over here to signify that these rhythms, of we can say they were put into osteopathy from the beginning with Sutherland, but when we speak about a respiratory mechanism or we speak about expansion, retraction, and so on, it's something that goes way back in nearly all old cultures. Ide tettem ezeket a piros nyilakat Sutherlandhez, amikor a kraniális területen, vagy témakörben ritmusról beszélünk, akkor Sutherland jut eszünkbe, de tulajdonképpen, amikor már a kitágulás, összehúzódást említjük, akkor ez a történelemben sokkal korábbra nyúlik vissza. So when we look into Upledger class, the CS1 class in Upledger, we say that feeling the craniosacral rhythm is like a first step in successful craniosacral therapy. And in the CS1 class, we are learning to palpate the cardiac pulse, respiratory pulse, and craniosacral rhythm so that we can distinguish the 3 of them. Hogyha vetünk egy pillantást a kranioszakrális terápiás képzésekre, akkor tudjuk, hogy már a CST-1-es képzésen a kranioszakrális ritmus palpációjával kezdünk, hiszen egy sikeres kranioszakrális terápiának az alapja a kranioszakrális ritmus megfelelő palpációja. Ezért azt elkülönítjük már az első alkalommal az artériás pulzustól, a légzéstől is.
on the whole body. And we learned that each rhythm have different aspects, and that includes the craniosacral rhythm, that we can learn about symmetry or synchrony, we can learn about quality, amplitude, and rate of the rhythms. Megtanuljuk azt is, hogy mind a három ritmus, az artériás, vagy a szívritmus, a légzés ritmus és a kraniosacralis ritmus is az egész testen kitapintható. És a kitapintásukkor azt különböző aspektusok szerint vizsgáljuk, ilyen a szimmetria, vagy szinkronitás, a minőség és az amplitúdó, valamint a sebesség. When we move from the CS1 class to the CS2 class in Upledger school, we learn a little bit more about the cranial rhythm, that it also has what we call a flexion phase and extension phase. And between these two phases of the movement, there's a neutral zone or pause in the movement that we can learn to palpate. And we are learning to use that when we go more into cranial-based lesion patterns. Amikor a CST-1-es képzés után a CST-2-es szintre lépünk, ott újra elővesszük a kraniosacralis ritmust, illetve a ritmuspalpációt, és ott nagyobb hangsúlyt fektetünk arra a két fogalomra, hogy flexió, illetve extenzió, tehát flexiós és extenziós fázis, és azt is megtanuljuk, hogy a kettő között a mozgásban van egy nagyon rövidke szünet, ami bekövetkezik, ez a neutrális zóna. There are many explanations why it could be like a false experience, and that it hasn't been proved in physiology. So some of these questions leads to a formulation of the study. Is there an existence of a cranial rhythm movement different from the respiratory and cardiac pulses? Igen, gyakran, amikor mondjuk nemzetközi szinten tanítok, de különösen a tudományos körökben felmerül az a kérdés, hogy valóban létezik ez a ritmus, amiről beszélünk. Ez volt az indítója ennek a publikációnak, így fogalmaztuk meg azokat a kérdéseket, melynek az egyike az, hogy a kraniális ritmus létezése valóban eltér-e a légzés ritmustól és a szív ritmusától. So some of the controversy and the critics has included that when we look at palpation studies, there's been reported a wide range of rates for the cranial movements. Annak az oka, hogy ez ennyire vitatott, akik palpálták a különböző tanulmányokban a kraniális mozgások ritmusát, azok ezeknek a sebességét nagyon különbözőnek találták, tehát a sebesség széles skálájáról számoltak be. And another part that has been in the published literature a problem is that inter-observer agreement is lacking when different people are going to feel the cranial rhythm. So this was like trying to solve some of these controversies and see if we could come behind them. And as additional, we also wanted to build a knowledge about the cranial rhythm so that we could do future clinical studies. Egy következő problematikát jelentett az is, hogy az interobserver, vagyis az intermegfigyelő egyetértés hiányzik ezen a területen. Tehát ugye a különböző megfigyelők különböző dolgokat érzékelnek. És célunk volt továbbá, ugye ez a negyedik pont, hogy további klinikai tanulmányokhoz biztosítsunk egy megfelelő alaptudást, alapismeretet. So just as a reminder, when we're looking at a rhythm, it's good to remember that it's a movement
that to create that movement, it needs to be affected by a succession of strong, weak elements, opposite or different conditions. And a rhythm is what we can call a regular movement pattern in time. Amikor ritmusról beszélünk, akkor jó, hogyha nem felejtjük el azt, hogy itt számítanak, mivel ugye itt mozgásról beszélünk, a ritmus mindig egy mozgás, itt számítanak az erős, illetve gyenge elemek egymás utánisága, illetve ellentétes vagy különböző feltételek által érintett mozgásról van szó, egy szabályos mozgás mintáról időben. By Feynman in 1971, who built a machine to try to do a measurement of direct movements of the head. Visszanéztük a korábbi irodalmat, hogy voltak-e kísérletek a kraniális mozgások mérésére. Találtunk egyet 1971-ben Feynmannek a vizsgálatát vagy kísérletét, ahol a fejre erősített műszerrel próbálták mérni a kraniális mozgások ritmusát. So one of the challenges with this machine at that time was that it could measure movement as a total. So to see if there was a movement different from the respiration, the client lying in the machine has to hold the breath and see if there was any movement while holding the breath. A hátulütője ennek a kísérletnek abban az időben az volt, hogy ez a műszer, ez nem tette lehetővé a légzés ritmus és a kraniális ritmus megkülönböztetésért, ezért a páciensnek, vagy hát a kísérleti alanynak vissza kellett tartania a légzését, hogy a kraniális mozgás ritmusa mérhető legyen. So Feynman had one client who was extremely good at holding the breath and could relax in the machine. The problem with the machine was it was to be quite tight on the head, so it often created headache in people. But for this client, he could relax and hold his breath, so there was no breathing here, and she could see there is a movement that is not the breathing. Volt egy olyan kísérleti alanya Feynmannek, aki képes volt visszatartani a lélegzetét több mint egy percig, és lehet látni, az alsó egyenes nyíl jelenti azt, hogy nem volt légzés, és közben pedig ott az a hullámos vonal, ami azt mutatja, hogy van egy másik ritmus is a fejen, ami nem azonos a légzéssel. A probléma ezzel a géppel vagy műszerrel az volt, hogy olyan erősen szorította a kísérleti alany fejét, hogy fejfájást okozott. So especially from this single client, Viola Feynman concluded that there is some kind of inherent motion that exists within the living cranium. Ez az egy páciens, vagy kísérleti alany ugye bizonyította azt, hogy van az élő koponyának saját belső ritmusa, saját ritmusa. But somehow the study was never expanded, continued, and I guess it was quite difficult to work with the machine, and also the problems that it created headache in the clients to a degree that it was disturbing. So what we were going to do from here was to, with the idea of Viola Feynman, to build a more modern machine that could maybe answer some questions. Ezt a kísérletet nem folytatták, valószínűleg hát vagy azért, mert nehézkes volt a kísérlet elvégzése, vagy azért, mert fejfájást okozott a műszer használata vagy felhelyezése a kísérleti alanyok fejére, ezt nem lehet tudni. A mi ötletünk vagy elképzelésünk az volt, hogy egy sokkal modernebb mérőműszert készítsünk.
So what we did was to have a machine that could separate movements and that also could be very gentle for the client, so that we did not produce any problems. Egy olyan We used a sensor called a servo actuator that can measure very small movements of down to 0.1 micrometer. Ours was with 1 micrometer. You can choose the pressure on the skull. Here we use 10 grams, and we had 2 sensors placed on the mastoid processes for this project. Egy olyan műszert fejlesztettünk ki, ami nagyon gyengéden érintette a fejet, és amihez nem volt szükség arra, hogy az alany visszatartsa a légzését. Ezeket az érzékelőket, amit a képen lehet látni, ezeket szervó indító szerkezetnek, vagy indítókaroknak, vagy szenzoroknak hívják, amik képesek egészen 0,1 mikrométerig érzékelni a mozgást úgy, hogy a koponyára mindössze egy 10 grammos nyomást gyakorolnak, és a kísérletben ezt a 2 érzékelőt az os temporale processus mastoideusára helyeztük. Okay, so if you look out here to the left, you have a picture of the reality. Like in the CS1 class, you will have like cardiac pulse, respiratory pulse, and cranial rhythm. All will be on the head at the same time. Now here you have your hands on, and you use your mind to focus on only one rhythm at a time. Ezen a dián pedig a valóságot látjuk. Ott a baloldali képen látszik, hogy mind a 3 ritmus vagy mozgás a fejen egyazon időben jelen van. Mi, amikor vizsgálni akarunk, akkor az elménket ezek közül az egyikre állítjuk, tehát kiválasztjuk az egyiket, és egy időben csak arra fókuszálunk. So as we could use our mind and focus in our experience of the rhythm, in the experimental setup, we needed to separate the different kinds of movements of the head. And for that, we use a mathematical model that is called Fourier Transformation that allows us to see different kind of rhythms like this and displace them on a line here. So we can see we have different rhythms with different frequencies. A kutatási körülmények között azt a 3 különböző mozgást, vagy mozgásritmust, amit mi az elménkkel szét tudunk választani, nekünk is szét kellett választani. Ehhez használtuk azt a matematikai fogalmat, hogy Fourier Transformation, és a 3 különböző ritmust vagy mozgást a dia jobb oldalán lévő négyzetben látható vonalra fel lehetett helyezni. So having this tool, these sensors with this mathematical model, we could ask the first question and look for the existence of a cranial rhythmic movement different from the respiratory and cardiac pulses. Most, hogy már birtokunkban volt ez a műszer, ez a 2 érzékeny szenzor, így lehetőségünk volt arra, hogy a kraniális ritmikus mozgások problematikáját, és ezen belül a kraniosakrális ritmus létezését megvizsgáljuk, hogy az valóban eltér-e a légzés ritmustól és a szív ritmusától. So if we look at an experiment, we can see we have some bars coming up here, and each of them are the Fourier transformed. They represent a rhythm.
So we can see in the more low area where we expect the cranial rhythm to be. This is 2 cycles per minute. So we had a cluster of rhythms here and a cluster of rhythms here. A két piros nyíl két külön csoport ritmust mutat. Ezek a fehér vonalak, amik felemelkednek az alapvonalról, ezek mindegyike egy Fourier Transformációs terület, és ezek a különböző akkor megjelenő ritmusokat mutatják. So when we divide by 2, we can see that we have something around 5-6 cycles per minute, and we have some more broader rhythm here that goes from 8-9 and up. Ha megnézzük a baloldali csoportba, ugye ezt el kell osztani 2-vel, amit ott látunk, hiszen az ott 2 ciklus per percet jelenít meg ez az ábra, akkor körülbelül 5-6 ciklus per percet kapunk, a jobboldali csoportban pedig 8-9-től fölfelé. So to see where these signals are coming from, we also added a device to measure the movements at the area of the respiratory diaphragm. So we could see that if we measure the movement of the respiratory diaphragm, we had a breathing of 16 cycles per minute for this client. And we can see that this signal here corresponds to the area we have here. Ahhoz, hogy valóban meg tudjuk különböztetni a légzés ritmust, vagy meg tudjuk határozni a légzés ritmust, és megkülönböztetni azt a kraniális ritmustól, ezért érzékelőket helyeztünk a respiratorikus területre is, ami nagyon jól mutatja itt a jobb oldalt látható ábrán, hogy a légzés ritmusa, itt ugye egyenletesen megjelenik, 16 per perc. Okay, so here comes the breathing at respiratory diaphragm, and here is the average breathing signal that we get out from this cluster on the head. So this is breathing movement of the head. This is breathing movement of the respiratory diaphragm. A jobb felső négyzet az a fejen mért légzés ritmusát mutatja, az alatta lévő, tehát a jobb oldali alsó négyzet pedig a respiratorikus diafragmán mért légzés ritmusát mutatja. Okay, so repeat. So this Fourier transform signal we see here, to split them, when we look at how the wave is, this is how the wave movement looks. So now it'll be interesting to see how will the wave movement of this cluster of movements look like. Ugye megnéztük most a légzés. We can see that it has a different wave movement. You can see there comes like a shift in here. Comes a big movement with a shift, big movement with a shift, big movement with a shift, and so on. Ugye most megnéztük a légzés ritmusát, ami minket ugye még jobban érdekel, az a baloldali kis ritmuscsoport, ami a kraniális mozgást mutatja. Ez pedig ezen az ábrán, ezen a legújabb ábrán jobb oldalt látszik, hogy egy teljesen más jellegű mozgást mutat. Ugye hullámokról beszélünk, tehát jön egy hullám, majd van egy váltás, elér az aljára, újra középen van egy váltás, elér a tetejére, megint középen egy váltás az aljára, újra vált, és így tovább.
So when we look at this different kind of wave function here, we can remember what we learned in CS2. Ha megnézzük ezeket a hullámokat, Wave movement, then we have neutral zone, something happens. Upledger sometimes call this neutral zone or idle zone, that something is happening here. And then we go to the next big wave. tehát ha megnézzük az előző dián lévő hullámokat, azok szinte teljesen megegyeznek azzal, amit az Upledger képzéseken tanulunk, amit dr. Upledger tanított nekünk. Tehát azok a kis zónák, ahol a váltás történik, azokat nevezte Upledger neutrális zónának. So if we translate this into the wave function we see on this signal around 5-6 cycles per minute, we can say that we will have here it will be an extension phase, and then we have what we sometimes palpate as the neutral zone, and then a flexion phase, neutral zone, etc. So we believe that this could be the reason why we palpate this neutral zone or idle zone between extension and flexion. Something is happening here. Tehát ugye most megint a hullámmozgások nyelvére lefordítjuk, és újra ezt a képet nézzük, akkor lehet látni, hogy a felső kicsúcsosodás, ugye az extenziós fázisnak felel meg, majd beérünk a neutrális zónába, jön a flexió, visszatérünk a neutrális zónába, újra extenzió, neutrális zóna, vagy más néven ezt alapzónának is lehet hívni. Tehát itt történik valami. So in this way we say we have identified a rhythm that is different from the cardiac pulse and the respiratory pulse, and it has a different wave function that could be explained by what we call flexion, extension and neutral zone. Elmondható tehát, hogy sikerült azonosítanunk egy olyan ritmust a fejen, ami nem azonos a légzés ritmus, a légzés ritmusával, és ennek a fázisait ugye hívjuk flexiónak, extenziónak. So we did this on a lot of people, and in the article we published on 50 people. And if we look here, just a minute. Ezt sok emberen elvégeztük. Just to be clear that when we see the two groups of signals here, that you see this one splits to have a wave function like this with what we call extension, flexion and neutral zone. And this one has the same frequency as the respiratory rhythm measured on the body and has a wave function looking like this. So there are two quite different signals. Itt most összehasonlítva lehet látni a két koponyán érzékelt ritmusnak a hullám funkcióját. Ugye alul a baloldali az magának a kraniális mozgásnak a hulláma, amit mi flexiónak, extenziónak, neutrális zónának nevezünk. A jobb oldali pedig a légzésnek a hullám mozgása vagy hullámfunkciója, ami igencsak eltér a baloldali képen vagy ábrán látható kraniális mozgás ritmusától, hullámfunkciójától. Illetve azt mondtam még, hogy nagyon sok emberen vizsgálták ezt a ritmust, 50, a tanulmányban 50-et publikáltak. So if we go back and remember in our CS1 class, what we was learning
in our palpation was to distinguish the cardiac pulse from the respiratory pulse, and then finally go to feel something different, the cranial rhythm. Now, if we look at the head of all these 50 people in the study, we measure the cardiac pulse, respiratory pulse, and this new rhythm or cranial rhythm on the head of them. Ha visszaemlékszünk a CST-1-es tanulmányainkra, akkor eszünkbe jut, hogy ugye úgy tanultuk, hogy először a szívritmust tapintottuk ki, aztán a légzés ritmusát, majd végül eljutottunk a harmadik ritmushoz, amit kitapintottunk önmagunkon. Itt az ábrán lehet látni mind az 50 embert, akinek a fején egyszerre mértük mind a szívritmust, a légzés ritmust és a harmadik ritmust is, mind a három megjelenik. So, like you did with your hands in CS1 to feel all these rhythms on the head, we split them out in the measurement, and we also was able to measure how big a movement on the head do respiratory breathing and the cardiac movement actually do. Ezt ugyanígy csináltuk ebben a kutatásban is, tehát mi is külön választottuk ezeket a mozgásokat, és tehát nem csak a frekvenciát, a ritmust, a sebességet mértük, hanem magát a mozgást is megmértük, hogy valójában mekkora mozgást jelentenek ezek. So if you look here, we have from number 1 at the bottom to number 50. So these are all the clients involved in the study. And the blue bars is the cranial rhythm, the third rhythm. The red bars is the size of movement from the respiratory pulse. And the green here is the size of movement from the cardiac pulse on the head. A fejen mért mozgások méretét jelöli ez a diagram, az 1-től 50-ig a páciens, vagy a kísérleti alanyok száma látható, tehát egyesével az alanyok, kékkel jelölve a kraniális ritmus, vagy más néven harmadik ritmus, a piros vonal jelöli a légzés ritmusát, és a kicsi zöld vonal jelöli a szívritmust, illetve a szívritmus következtében létrejött mozgást, amit a fejen mértek. Tehát itt a mozgás méretét lehet látni. So, if you look at the green top here, the movement of the head created by the cardiac pulse, in all cases, this is often very small movement that the cardiac pulse produce on the head. Ha megnézzük minden egyes oszlop tetején a kicsi zöld színt, ugye, ami a szívritmus mozgását, fejen megjelenő mozgását jelenti, akkor láthatjuk, hogy minden esetben ez meglehetősen kicsi. So, and we can see that if we look at all 50 clients, the average movement produced of the cardiac pulse on the head was 13 micrometers. Hogyha megnézzük mind az 50 kísérleti alanyt, és kiszámoljuk a középértéket, akkor láthatjuk, hogy a szívritmus átlag, mozgás átlag az 13 mikrométer. So, if you look at the red, we have the respiratory pulse. So every time we breathe, it will create a movement on our head, and that is shown in red. And we can see that it's a quite big movement that the breathing creates on the head. And like you can see a client like this, it's a really big movement. And the average of the respiratory pulse was 88 micrometers. Majd megnéztük ugye a légzés ritmus hatására létrejövő mozgást a fejen, amit pirossal jelöltünk az ábrán, tehát minden egyes légvételkor ezt megmértük, és lehet látni, hogy ez jóval nagyobb, ugye, mint a szívritmus. Középértékben egy 88 mikrométert mértünk, tehát ez az 50 kísérleti alanynak az átlaga a légzési ritmus mozgását illetően. And finally, in blue, we have the movement
of the head created by this third rhythm or cranial rhythmic impulse or craniosacral rhythm. So this is shown in blue, and the average was 58 micrometers, and often it's slightly smaller than the respiratory pulse movement on the head. És végezetül kékkel jelöltük a harmadik mozgást a fejen, ami a harmadik ritmusnak, vagy kraniális ritmusnak a mozgását jelöli. Az 50 kísérleti alany középértéke, vagy átlaga az 58 mikrométer volt. Tehát valamelyest kisebb, mint a légzés ritmus mozgása. So there's a difference also to how big amount the respiratory breathing will create a movement on the head. And you maybe have explored this in your own clinic, or you can try to explore it, that if someone has a very tight pleural system, the visual fascia will have a connection to the cranial base, and that creates a movement. So every time I breathe, I'll have a stronger force on the cranial base. Ezt akár magunk a praxisunkban is, tehát ezzel mi is tudunk kísérletezni, vagy ki lehet próbálni, megfigyelni például azt, hogyha valakinek a respiratorikus diafragmája erősebben blokkolt, az ugye minden egyes légvételnél a koponya alapra, a viszerális faszcián keresztül hatással lesz. Tehát ezt nyugodtan mi is megmérhetjük. Okay, here I'll just show another experiment. It's not in the paper, it's coming in another paper. And in CS1, we also learned that we could feel the different movements everywhere on the body. Azt tanuljuk CST-1-en, hogy a különböző mozgásokat a testen mindenhol érzékelhetjük. Ez nem jelent meg ebben a publikációban, ez egy következő publikációnak a témája már. Okay, so what we have here is different positions on the body. In blue, we measure on the temple bone, on red, parietal bone, green finger, and purple on the legs, thigh. A különböző színek ezen az ábrán a test különböző területeit jelentik. A kék szín az os temporale, a bordó vagy piros az os parietale, a zöld az ujj, a kéz ujjai, és a lila pedig a láb, egész pontosan a combnak a területét jelzi. So, not surprisingly, we can see that on all parts of the body we will measure fairly the same cardiac pulse. De nem okoz túl nagy meglepetést, hogy a test minden részén nagyjából ugyanazt a szívritmust mérjük. And the same accounts for the respiratory. And of course, you may remember from your CS1, it's quite easy to feel it on the abdomen, on the thorax, but you could also feel it on the legs or on a finger. So, but we can show here that you can also measure it, and it will be the same frequency. Nagyjából ugyanez igaz a respiratorikus, tehát a légzés ritmusra is, hogy körülbelül ugyanaz a sebessége, ami mondjuk nekünk nem okoz meglepetést, hiszen mi ezt már megtanultuk palpálni a képzéseken. Now, of course, what we wanted to show also here is that the third rhythm, cranial rhythm or cranial rhythmic index, we can say that can we find the same rhythm on all places? And here is also shown that the rhythm will be the same on the temple bone, parietal bone, on your finger or your leg. A harmadik csoportban lehet látni a kraniális ritmusnak, vagyis ennek a harmadik ritmusnak az ábrázolását,
hogy ez mind az osztemporálén, mind az oszparietálén, mind az ujjakon és mind a combon ugyanazzal a sebességgel működik. And here we show the amplitude of the movement. So the third rhythm, how big is the movement on the temporal bone, here in blue? How big is the movement on the parietal bone? How big is the movement on the finger? How big is the movement on the leg? A negyedik csoportban, a jobb szélén pedig azt látjuk, hogy mekkora a kraniosakrális ritmusnak, vagy ennek a harmadik ritmusnak az amplitúdója, tehát hogy mennyivel nagyobb az osztemporálén, hogy nagy az oszparietálén, ugye egyre kisebb az ujjon, és végül mekkora a combokon. So also like you learned in CS1 with the listening stations, that when you feel different parts of the body, you will feel an amplitude, and we can feel different amplitudes, and we can feel if there's a restriction. And we can also measure that. This is just an example of how we can measure it on different body parts, but it's the same as when we put our hands on different listening stations. Ez, amit itt vizsgáltunk, ez ugyanaz, mint amit tulajdonképpen a CST-1-es képzésen mi tanulunk, és amit gyakorlunk, hogy hogyan lehet a test különböző területein, különböző testrészeken, különböző amplitúdójú mozgást érzékelni. Hogyha valahol blokk van, akkor ott annak megfelelően megváltozik az amplitúdó. So, as a first conclusion, a conclusion that we are very happy for in the cranial work, is that in all humans tested, and in this study it was 50, there's a third cranial rhythmic movement that is different from the respiratory and cardiac rhythmic movement. This third cranial rhythmic movement has a movement pattern different from the respiratory and cardiac movements. And this third rhythmic movement is present on the whole body. Tehát az első konklúzió, aminek mi nagyon örültünk itt a vizsgálat vagy a kutatás során, az az, hogy minden vizsgált emberben, ugye szám szerint 50 kísérleti alanyban létezik a légzés ritmustól és a szívritmustól különböző harmadik ritmus, vagy kraniosakrális ritmus, és ez a harmadik kraniális ritmikus mozgás mintája eltér a légzés ritmusétól és a szívritmusétól, illetve hogy a harmadik ritmikus mozgás a teljes testben mindenhol jelen van és mérhető. So the next question we want to study was something about the nature of these cranial rhythmic movements. And first question is, what is the frequency of the third movement in normal humans? And this rhythm, is it stable or dynamic over time? And here we started with as neutral environment as possible to learn the basics about the rhythm. A kraniális ritmikus mozgások problematikáját illetően szerettük volna még a kraniális ritmikus mozgások természetét is megvizsgálni. Az volt a kérdés, hogy mi a harmadik mozgás frekvenciája normál emberekben, illetve hogyha létrehozunk a lehető legneutrálisabb környezetet, akkor ez a harmadik ritmus stabil-e, vagy az idővel dinamikusan változik. So we measure it in what we call real time, so that over time, while the client is lying on the treatment table, we can follow the rhythm all the time. So here we have a time scale of approximately 42 minutes, and here we have cycles per minute. Valós idejű mérést végeztünk, alul az idővonalat lehet látni, ugye körülbelül 45 percig vizsgáltuk az alanyokat, akik háton fekvő helyzetben voltak. A bal szélen pedig a ciklus per perc értékeket lehet látni.
So if we look here, we can see for this person lying supine on a treatment table without any people, therapists in the room, then we can see that there's some kind of variance in the third rhythm measured. And we can see that the average for these 42 minutes was 5.4. The maximum was 6.3, and the minimum here was 4.7. Like how much variation there is in the rhythm is given by this number. So we can say the variance is 0.1. This is quite small for this one. A grafikonon ennek az egy kísérleti alanynak az eredményét lehet látni, hogy miközben ő ugye átonfekvő helyzetben feküdt úgy, hogy senki más nem volt jelen a vizsgálati helységben, mégis ez a harmadik ritmus különböző variációkat mutat. Középértéke az 5,42, tehát ez az átlaga, van egy 6,3-as maximuma és egy 4,7-es minimuma, tehát a variáció az 0,10. Okay, so this is how the real-time experiments looks. If we take the mean of this measurement over 42 minutes, this is the mean cycles per minute for the whole period, and we plot it for all 50 clients. So each dot is a client, the mean measurement of the third rhythm, and here they are plotted all 50. And here is the cycles per minute. Ezt a valós idejű mérést minden egyes kísérleti alanynál megismételtük, és ezen az ábrán azt lehet látni, ugye itt már mind az 50 kísérleti alanyét felhelyeztük erre a grafikonra, és még az előző ábrán 5,42 volt ugye a középérték, ezeket a középértékeket felhelyezve erre a grafikonra azt lehet látni, hogy itt az 50 alanynak a középértéke vagy átlaga az 6,16 ciklus per perc. Then we have two outliers here that comes about 7 cycles per minute, and we have one that drops close to 4 cycles per minute. But otherwise, it's a quite narrow range, and the mean of value of all 50 persons was around 6 cycles per minute. The maximum up here was 7.07, and the minimum was 4.25. Azt lehet látni, hogy ez egy viszonylag szűk mesdje, tehát csak 2 olyan kísérleti alany volt, akinek 7 volt a ritmusa, tehát a 7 ciklus per perc fölött, és csak nagyon kevés olyan, akinek 5 alá ment, ugye 4,25 volt a legkevesebb, tehát itt az átlaga 6,16. Majdnem mind, tehát szinte a legtöbb 5 és 6 között található. Approximately 40-45 minutes on a treatment table. That will be similar to a cranial session. Lying just supine, and we try to in neutral alignment what will be the rhythm, and this is the fairly narrow range. Csak úgy, mint egy kraniosakrális terápiás kezelésnél, itt is körülbelül 45 percig feküdtek a hátukon a lehető legneutrálisabb környezetben ezek a kísérleti alanyok, és így jutottunk erre az eredményre, amilyen viszonylag szűk skálán mozog. So here are shown 3 different clients, measured over the 42 minutes. And what we observe is that, like the green here, some clients have a bigger variation of the rhythm compared to down here with a smaller variation of the rhythm.
Ezen a dián 3 különböző kísérleti alany látható, és azt mutatja, hogyha összehasonlítjuk a zöld grafikont a kék grafikonnal, hogy bizonyos kísérleti alanyok jóval nagyobb variációt mutatnak a ritmus tekintetében, mint más kísérleti alanyok. Okay, the reason why we're a little bit interested in this, you see it from here, if we take and plot the cycles per minute to the variation in the rhythm, there's a very strong correlation, so that the higher the rhythm you have, the more fluctuations or variations there will be in the rhythm. Ez a dia azt mutatja, hogy itt a ciklus per percet vetjük össze a varianciával, és az azért szignifikáns, mert azt lehet látni, hogy minél magasabb vagy szaporább ugye valakinek a ritmusa, annál nagyobb az eltérés is. And this is some of the things that are going to help us to explore the nature of the rhythm, where it comes from, the relation to the balance in the autonomic nervous system, etc. Ez segít majd a ritmusnak az autonóm idegrendszerhez való kapcsolatát megvilágítani. Okay, so we can conclude that in a group of 50 clients, that we can call them normal humans, they have no reported pathologies, that the mean rhythm was 6.16 cycles with a range from 4.25 to 7.07 cycles per minute, and that the third rhythm had a rate variance of 0.3 with a tendency to larger variance with increasing rate. Tehát a következő konklúziónk az az, hogy normál emberek csoportjában, tehát szám szerint ugye 50 mért alanynál a harmadik ritmus középértéke 6,16 ciklus per perc volt, ahol a legalacsonyabb 4,25, a legmagasabb 7,07 ciklus per perces sebesség volt. Ugye normál embernek nevezzük jelen esetben azt, akinek semmilyen ismert betegsége vagy kóros állapota nincs, nem volt, és azt találtuk emellett, hogy a harmadik ritmusnak a sebesség varianciája az 0,3, tehát úgy, hogy minél nagyobb a ritmus sebessége, annál nagyobb a variancia is. Why we have this controversy from palpation studies that report on a wide range of rates of the cranial movements, and why we have problems with inter-observer agreement. A harmadik kérdés, amire szerettünk volna választ kapni, az az volt, hogy mi az oka annak, hogy a különböző tanulmányokban a megfigyelők nagyon eltérő eredményekről számolnak be, tehát az intermegfigyelő egyetértés, ez az interobserver egyetértés, ez hiányzik. So if we look at this, are the different studies historically that has palpated the cranial rhythmic index, and we can see that there's a study here where it's between 3 and 4, 3.6 to 4.2, and so on until we have a study that goes between 10 and 14. Itt lehet látni a különböző kraniális ritmikus impulzus palpációkat a múltban, és itt a különböző tanulmányokat
megnézve lehet látni, hogy nagyon eltérőek az eredmények, tehát itt találtak kraniális ritmikus impulzust 3 ciklus per perces sebességűt, és találtak egészen 10-14 ciklus per perces sebességűt is. Okay, so when we look at this, this is one of the reasons why we also call it the third rhythm, because what we measure is a physical movement that we try to characterize. And we can see if we call it craniosacral rhythm or we call it cranial rhythmic index or so on, we often have a misunderstanding. Okay? There are many different people having palpated different things refer to something in the same name, and that can be a little bit confusing. Tehát a bonyodalmak egyik oka az volt, hogy ugye ugyanaz alatt a név alatt próbáltak különböző emberek mérni egy mozgást a fejen, ami tulajdonképpen nem lehetett azonosítani, nem lehetünk benne biztosak, hogy ez ugyanaz a mozgás, amit mérünk, valaki kraniosacralis ritmusnak hívja, van aki kraniális ritmikus indexnek, vagy impulzusnak hívja. Az az oka, hogy mi ugye a kutatásunkban ezt egy harmadik ritmusnak neveztük, hogy elkerüljük ezt a problémát. So whether we have measured the same movement as Sutherland palpated or as John Upledger palpated, I cannot know. We can only show that in this range of movement, there's one rhythm and it's different from the respiratory rhythm. That's what we have shown. Nem tudom azt megmondani, hogy az a ritmus, az a mozgás, amit mi megmértünk, az ugyanannak a ritmusnak a mozgása, ugyanannak a mozgásnak a ritmusa, amit Upledger mért, vagy Sutherland mért. Én csak azt tudom megmondani, hogy ez a harmadik ritmus, amit elkülönítettünk, ez más, mint a légzés ritmusa. Okay, so if we look at the bottom line here, the study by Woods and Woods, it was the first study ever published on palpating the cranial movements. Itt legalul látható egy tanulmány, Woods és Woods tanulmánya, ami a legelső a kraniális ritmusról megjelentetett tanulmány 1961-ből. Okay, so, and we can see that they palpated a movement between 10 and 14, and that became a reference in places because it was the first study and was being repeated and repeated again. Mivel ez volt az első megjelent tanulmány, ez az 1961-es tanulmány, ezért ez lett a referencia, és számos későbbi publikációkban is hivatkoztak rá. Okay, so if we go back and look at this picture and we see that the breathing rhythm here shown in red is in most cases the biggest movement on the head between the three rhythms here. So what we believe is that if you're not clear when you palpate the movement on the head, often the biggest movement that will come to your hands is actually the respiratory breathing rhythm on the head. Hogyha visszalépünk egy pár diával, és újra megnézzük ezt az ábrát, ahol a légzés ritmus mozgását a fejen ugye pirossal jelöltük,
arra jutunk, hogyha amikor palpálunk, tehát ritmust akarunk vizsgálni, és palpáljuk a fejet, valószínűleg az első mozgás, ami a kezünkben érezni fogunk, az nagy valószínűség szerint a légzés ritmus lesz, hiszen az a legnagyobb amplitúdójú mozgás, ami ott palpálható. And you can say this is one of the reasons why we also in the CS1 class do the exercise to palpate the three different rhythms to distinguish them. És mondhatjuk, hogy ez az oka annak, hogy a CST-1-es képzésen mi mind a három ritmust vagy mozgást palpáljuk, nem csak a craniosacralis ritmust. So, but all our breathing rhythms are in this area. And then we can see we go down to a very low scale of rhythms also. And if we look here, so this is the measured scale we have of respiratory breathing from around 9 and up to about 20 cycles per minute. The third rhythm was with just above 4 to approaching 8 when we look with including the variation. Now, another physiological rhythm that we spoke a little bit about and that we also measured is the mid-tide. It lies around 2 cycles per minute. It's also strong movement, so sometimes people palpate that. So that creates a large spectrum of different rhythms to palpate if we're not focused. Ezen az ábrán zölddel ugye jelöljük a légzés ritmusnak a sebességét, ami 9-től 20 néhányig ábrázolódik. A harmadik ritmus 4-nél kicsit többtől mondjuk kb. 8-ig, és van még egy harmadik, amit szintén mértünk, aminek körülbelül 2 ciklus per perc volt a sebessége, ez amit Sutherland mid-tide-nak hív. Tehát ebből látszik, hogy ha nem fókuszálunk igazán, akkor nagy esély van arra, hogy valamilyen más ritmusba botlunk, mint ahogy azokban a tanulmányokból is látszik az eltérés. A Woods tanulmányában az a 10 fölötti ciklus per perc, az sokkal inkább lehet a légzés ritmusa, mint a kraniális ritmikus impulzus. Okay. And in addition, we have sometimes we observe different people in palpating these rhythms according to what we measure and to see which rhythm do we fall into. In addition to this, sometimes we also see that we have a very light palpation and that we have a more energetic palpation. And then we have a wealth of energetic rhythms also that we sometimes fall into. Mivel a másik problémánk ez az megfigyelő egyetértés hiánya volt, itt lehet látni, hogy különböző emberek különbözőképpen palpálnak, tehát van, akinek nagyon energetikus a palpációja, tehát energetikailag erős, van, aki pedig nagyon, nagyon gyengé, tehát itt is van eltérés. And now we can see here that we have clearly separated the third rhythm from the respiratory breathing. And we also tried to see if we could make the respiratory breathing go below the third rhythm. And here's shown an experiment, someone in a very relaxed state to really calm down the breathing. Azt is vizsgáltuk, hogy vajon le tudjuk-e vinni a légzés ritmusát a harmadik ritmus sebessége alá. Tehát, hogyha például a kísérleti alany nagyon ellazult állapotba kerül, nagyon lelassul a légzése, lehet-e lassabb
mint a harmadik ritmus maga. So when you're just lying and relaxing and try to calm your breathing, then we see that it goes towards the rhythm, but not below. And then you are in a very relaxed state, in a still point. And then it comes up again, the breathing, it goes down and comes up and go down. So they don't cross each other in these kinds of experiments. Ebben a kísérletben arra jutottunk, hogy bármennyire ellazult állapotba kerül is az alany, bármennyire lassul is a légzése, nem keresztézi egymást a két ritmus, ahogy itt az ábrán is látszik. So far, a little thought of the future, that having developed an objective approach for studying this third rhythm might form the future basis for clinical and physiological studies of the craniosacral function and dysfunction. A jövőt illetően pedig úgy véljük, hogy a harmadik ritmus tanulmányozására irányuló ezen objektív módszer kidolgozása meg tudja teremteni a jövőbeni alapot a kranioszakrális működés és működési zavar, tehát a funkció és diszfunkció, mint klinikai, mint fiziológiai tanulmányozásához. Okay, so a very basic question that is quite big is understanding the physiological or physiology behind the third rhythmic movement. And one of the questions we have for us is the cranial rhythmic movements related to CSF movements? A legutolsó kérdésem pedig egy elég nagy kérdés, az ugye a harmadik ritmus, vagy ritmikus mozgás mögött húzódó fiziológia megértésére irányul, és itt az a kérdés, amit magunknak föl kell tenni, vagy amire nekünk meg kell találni a választ, hogy a kraniális ritmikus mozgások összefüggenek-e a cerebrospinális folyadéknak a mozgásával. So if we remember this picture, that we used this Fourier Transformation to split out the different rhythms that was on the head, here shown only two of them. Hogyha újra megtekintjük ezt az ábrát, ami a fejen megmutatkozó mozgások ritmusát mutatja, ugye azok közül itt kettőt, ezen a jobb oldali ábrán. Okay. Now a similar measurement in blood and in CSF. Now, if we look at the blood first here from a study in 2002, we can see that here we have the cardiac movement, and here comes respiratory movement, and here comes another dot, but we can see this respiratory is like the same, that on the head we will see a respiratory movement. 2002-ben már készült egy tanulmány, ami a vérben, ugyanilyen Fourier Transformáció által, egy 2019-ben egy másik tanulmány pedig a CSF-ben mérte a különböző mozgásokat. A bal oldali ugye a vér mozgása, ahol a jobb oldali kis dombocska a szívritmus, és a bal oldali, amit a piros nyíl jelöl, az a légzésritmus. Ez itt is megjelenik, ugyanúgy, mint a jobb felső ábrán, a piros nyíllal jelölt vonalcsoport. So the movement we see from the respiratory on the head is also to be found in the blood.
And here comes the CSF, and this is a study from 2019 where they measure the pressure difference inside a living human skull. So they see what creates a pressure difference in CSF. And here's the cardiac, and here is the breathing. So you can see that the respiratory breathing will put a pressure and it will move CSF inside the skull. A jobb alsó ábrán, ugye a 2019-es tanulmányban, ahol a cerebrospinális folyadékot vizsgálták, ott azt nézték, hogy az élő ember koponyáján belül a nyomás különbség változása hogyan hat a CSF mozgására, illetve igen, tehát hogy azt lehet látni, megint csak piros nyíllal jelölve, hogy a légzés az megváltoztatja, tehát hatással van a cerebrospinális folyadék mozgására. Okay, and then if we go to look at the third rhythm, we can see here, as we saw, on the head movement, but it's also as a wave in the blood movement. So it's in the blood physiology. For the CSF, and this is of course what we want to know, in this study, they reported that they had lower cyclic movements in the CSF, but they didn't show them because the main goal of the project was to see the movements created by blood and breathing. But here we also know that there are other more low frequent movements that move CSF. So we're trying to see if we can get somehow access to these data and compare them to what we have seen on the head. A zöld nyíllal jelölt terület, ami megjelenik a 2002-es Nilsson-féle tanulmányban, ahol a vérmozgását vizsgálták, abban megjelenik, tehát ott azonosítani lehet ezt a harmadik ritmust, amit mi is vizsgáltunk. A 2019-es tanulmány azt írja, hogy ott is ezeknél alacsonyabb ritmus megjelenik, de nem fordítottak erre figyelmet, tehát erre ez a tanulmány ez nem fókuszált, ő kifejezetten a szív ritmusának és a légzés ritmusának a hatását akarták vizsgálni a CSF-re. Megnézzük, hogy hozzá tudunk-e férni ezekhez az adatokhoz, és ki tudjuk-e terjeszteni a mi vizsgálatunkat arra, hogy a CSF mozgásával ezek a kraniális ritmikus mozgások vajon összefüggenek-e. Okay, and for the questionnaire, I can say that there are two more papers coming this year. One is about comparing a long-term treated group with this control group to see the differences in the different aspects of the rhythm. And the other study is about measuring all the different rhythms, also mid-tide, long-tide, and see how there's a relation between different rhythms. So this is what is coming. A jövőt tekintve még annyit szeretnék elmondani, hogy 2 további publikáció várható még ebben az évben. Az egyik a kraniális ritmikus impulzus különböző aspektusait tárgyalja, a másik pedig a short tide, mid tide, low tide, tehát az árapály különböző változatait nézi majd. Okay, so finally, this is my colleague Carl Christian, worked
on developing on the machine, and in collaboration we develop it. And so a great thanks to him. And also acknowledgement to Gerd Größer-Landewirth from Upledger, Germany, who did a lot of critical manuscript reading and thinking and discussion. We have got money from the Danish Cranial Association, from a science foundation in Denmark, and from the Upledger Foundation. And then for a lot of testing and hands-on work with the machine, we had 3 diplomat certified therapists in Denmark, Helle Wolf, Birgitte Dat, and Jonas Silhoff, who did a lot of volunteer work to be hands-on persons in the project. And much thanks to you for listening here tonight. And let's move to any questions you might have. Ugye szeretnék köszönetet mondani a műszer megalkotásáért sok mindenkinek. Okay, everyone. So the way the Q&A is going to work is right now, if you have a question, you're going to want to chat directly to your interpreter. So the language you'll see, if you go to chat, you'll be able to see the language, the channel that you are being presented in. That's where you want to ask your questions. So we'll give it a couple minutes, maybe 2 or 3 minutes, and then Thomas will go ahead and go with the country that he'd like to first, and we'll take turns doing that. Thank you. Na, most tehát fel lehet tenni a kérdéseket még hozzá úgy, hogy chatként el kell küldenetek, tehát a magyaroknak én nekem, meg kell keressetek ott a legördülő nyíl segítségével válasszatok ki engem, és nekem küldjétek el a kérdést, amit én aztán lefordítok a Tomásnak. Tehát ha van kérdésetek, akkor kérlek szépen, hogy most tegyétek föl írásban a chat segítségével. Yeah, we can see from the Greek, because I can't see all the translators here, but we have the Greek one I can see all the time. You have any question, please? Okay, good. Wonderful. So if we could, just our translators, feel free to turn on your camera as a translator for the Q&A. The translators can just raise their hand if they have a question from their country. And Thomas, I do have a question in the chat that went for me. It's in English. It says, where does the craniosacral rhythm come from? Valaki azt kérdezte, hogy honnan jön a kraniosakrális ritmus. Mire azt mondja a Thomas, hogy hát igen, erre szeretnénk mi is választ kapni, de nem hisszük, hogy van ugye ez egy egyszerű rendszer, amiből a ritmus származik. Ha van kérdésetek, írjatok a chatben nyugodtan. But did they have time to? Yeah. Sergey, looks like Sergey has a question. Sergey, are you in the English channel? Yeah, we can. I don't know if we can regulate it. What we believe we have seen is that the balance of the autonomic nervous system would influence both the variance and a little bit the rate of the cranial rhythm. So when you go into a relaxed breathing, and we can go into the experience of a still point, we will get a feeling of more balance, and that will often seems to change the rhythm. Or people who are good at doing that, the rhythm will be a slower rate and it will be with less variation. Azt tapasztaltuk a kutatás során, hogy az autonóm idegrendszer, tehát a vegetatív idegrendszer állapota, az hatással van a ritmusra, tehát a gyakorlat szerint a ritmusnak a sebessége az lelassul, tehát minél
minél inkább relaxált állapotban vagyunk, annál lassúbb lesz a ritmus, és annál kisebb a variancia. Diego, go ahead and ask your question. And Thomas, oh, I apologize. Thomas, could you repeat the question when it's asked as well? Yeah, as far as I understand, the question from Italy was whether the rhythm could be some kind of magnetic phenomenon and that it could not be measured by the machine. Is that correct, Diego? Yeah. Az volt az olaszok kérdése. Irén és Balázs, látom a kérdéseiteket, mindjárt fölteszem, ha lehet. Nincs hülye kérdés, Irén. So question is electromagnetic nature, the rhythm, and related to quantum physics that could be measured by quantum physics. Now to the translators. Azt kérdezte Olaszországban valaki, hogy ha ez egy mágneses történet, akkor ezt nem lehet mérni műszeresen, mert Thomas mondta, hogy ez elektromágneses, nem mágneses. And where it's originating from, we cannot say yet, but we can see that the rhythm is influenced by other parts of the body. So we can say the autonomic nervous system, we believe that the hormone system and so on, that it's not like a single endpoint. So there's many things in the body that seems to will influence it a little bit. But where the true nature of this rhythm comes from, it's very difficult to say. Thomas válasza az, hogy az nagyon nehéz megmondani, hogy honnan jön ez a ritmus, honnan ered ez a ritmus. Azt azonban elég nagy biztonsággal el lehet mondani, hogy különböző testi funkciók is befolyással vannak rá, mint például, ahogy az előbb említettük, az autonóm idegrendszer állapota, de például a hormonális állapot is megváltoztathatja a ritmus egyes jellegzetességét, vagy tulajdonságait. So I can say we have only taken a very small first step just to try to measure it, but I cannot say that we will ever understand it, but hopefully we will get more knowledge that we can relate to our therapy. Tehát ez egy nagyon apró pici lépés volt, ez az első lépés, amit megtettünk, de nagyon remélem, hogy ezt azért használni tudjuk, és hát nyilván van még tovább. Rosi? Yeah. 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 Okay. So I repeat the question. Yeah. Yeah. So the question is whether there's a relation to the rhythm to age, to physical ability or shape, if we measure other parameters of that.
Okay, so we did measure that, and for that group of clients we tried to see if there was a correlation to age. There was no correlation. If there was a correlation to gender, there was no correlation. And the part that we could do on the physical ability was to see if there was a relation between the resting heart rate and the rhythm, and there was no relation. Azt igen, tehát vizsgáltuk ilyen szempontból is. Néztük egyrészt a kort, az életkort, nem találtunk összefüggést, néztük a nemet, nem találtunk összefüggést, és a fizikai fittséget azt csak olyan szempontból néztük, hogy megfigyeltük ugye a légzés ritmust, és ilyen tekintetben sem találtunk összefüggést. Yeah, I have one more comment. Yeah, one more comment to this question. We did find a relation between the rate of the cranial rhythm and the variance in breathing. So the more dynamic breathing you have, the lower is the cranial rhythm and the less variation it has. The more stressful breathing, superficial high breathing you have, the higher the cranial rhythm. De olyan összefüggést azért találtunk, ugye az autonóm idegrendszer egyensúlyával kapcsolatban, hogy minél stresszesebb, minél sekélyesebb egy ritmus, annál, tehát ilyen szempontból van különbség a kranioszakrális ritmusban is, annál alacsonyabb a ritmus, minél alacsonyabb a légzés frekvencia is. Yeah, done with translation. Yeah, yeah. Orshi, I'm sorry, we had two questions going at once. Orshi, could you please your second part, and then we'll go to you, Diego. Yeah. Okay, so the question from Hungary is whether the neutral zone that we showed was more like not just a stop, but like had a shift inside or a wave inside. That was the question. Yeah. It's just, yeah. Also, I'm just giving time for the sorry. to get them their language. I'm looking at the General Asamakis. Yeah, he's done. Good. So, yeah, the best explanation we have for why it looks like that, if we go into this waveforms and how we have vibrations and waves coming in, we can call it a wave within a wave phenomenon. That it's like there's a wave within the wave. So when you look at the big wave, there comes another wave within. So we are trying to look at it to try to understand more the movement. Like if you look at the cardiac, it has like that wave consists of many things. And in the same way, the cranial rhythmic movement here has like, there's a wave sign within the wave. What it means, where it comes from, we don't know, but in a wave function wave, it would be a wave within a wave. Hát hullámfunkciók tekintetében, mivel ugye hullámokról van szó, rezgésről van szó, ezt úgy hívjuk, hogy hullám a hullámban jelenség, tehát ez egy ismert valami, ennek van neve, de azt nem tudjuk megmondani, hogy ez honnan ered, vagy mi ennek az oka.
Yeah. And Diego, you had a question for me? So the question is whether we have tested this on people with depression or other kinds of emotional distress or conditions. Yeah. Az a kérdés, hogy ugye Olaszország azt kérdezte, hogy tesztelték-e, vagy vizsgálták-e a ritmust, de például depresszió, vagy valamilyen más kóros állapot esetében is. Okay, so in the beginning, we were having the machine, we were trying to begin to do some pilot projects from clinical groups and to do the planning of that. But we soon escaped from that because we knew we needed to have a ground basis for how the rhythm will be in people just lying supine and being normal. So we did a little bit on MS patients, and we did a little bit of different kind of situations, restrictions, but we have not done any studies so far. That is for the future. Elkezdtük, tehát a kérdésre a válasz az, hogy elkezdtük klinikai körülmények között ezt vizsgálni. Elkezdtük vizsgálni, de nagyon hamar rájöttünk, hogy ezt nem csinálhatjuk, mert kellett szilárd alapot teremtsünk, és ugyan vizsgáltuk például szklerózis multiplexeseknél és néhány más kórkép esetében is, de nem folytattuk. Was there an evaluation of the craniosacral system before testing the CSR? If so, were there any cranial dash sacral bones that had overrides or were stuck? If so, were they corrected prior to measuring CSR? So we can say for what we wanted to do for this study, well, translation first, sorry. Oké, tehát az volt a kérdés, hogy a kranioszakrális rendszernek az állapotát ezt megvizsgálta-e bárki a ritmus vizsgálata előtt, és ha igen, találtak-e például akár a szakrum, akár a koponya esetében override-ot például. Okay, so for this study to find an unbiased measurement, it was people on a first come basis, and a group of the people here didn't even knew what cranial was, and they have never received a treatment or evaluation. It was simply for people without any known pathologies just to come, lie down, get the measurement, out again. No therapist, no evaluation. Mivel az egész kísérletben, vagy kísérlet során, vagy kísérletben nem vettek részt terapeuták, itt olyan emberek voltak a kísérleti alanyok, akik nagy részük még csak nem is részesült kranioszakrális kezelésben, előtte azt sem tudta, mi a kranioszakrális terápia. Egyszerűen egészséges alanyokat kerestünk, akik bejöttek a kísérletre, lefeküdtek, megmértük a ritmusokat, és kész. Tehát még egyszer nem volt terapeuta, és így nem volt kranioszakrális kezelés sem. How many more questions are you able to take, just so we can get a good guideline? Let's continue a little bit. Let's see what it is. Yeah. Okay, wonderful. I think we have quite a few. Here's a quick one from the chat. Had all the participants previously received CST? If all the participants previously received CST? Had all of them previously received craniosacral therapy? All of the participants? Yeah. Translation? Hát most valaki okos ugyanazt kérdezte, mint az előbb. A Thomas már megválaszolta, hogy részesültek-e a résztvevők előtte.
kranioszakrális terápiában, és a válasz nem. Mert ahogy az előbb is mondtam, sokan nem is hallottak a kranioszakrális terápiáról. Pont azért, hogy ne lehessenek elfogultak, vagy részrehajlóak, ezért a legtöbbjük még csak nem is hallott kranioszakrális terápiáról azelőtt. Wonderful. So here's a longer one for you, Thomas. So I'll split it up. First of all, it's just hello and thank you for your really interesting presentation and really created many questions about it. Starting from the beginning, could the headache be an effect of the machine to the craniosacral rhythm, or was it due to the blood flow restriction and the CSR second day? Okay, so the headache. Starting from the beginning. Yeah, the question was, starting from the beginning, could the headache be an effect of the machine to the craniosacral rhythm? Or was it due to blood flow restriction and the CSR? Okay. Translation. A kérdés az valószínűsítem, hogy az első kísérletre, az 1961-es kísérletre vonatkozik, hogy a Freimanék kísérletében vajon az a fejfájás, azt befolyásolta-e magát a kranioszakrális ritmust, amit mérni próbáltak? Igen vagy nem? Okay, so I think the question here seems to be a misunderstanding. There was no clients here having headache. There was the old study by Viola Freiman where they had to screw a machine on the head that created headache. But this new machine that we have used in this study has only 10 grams of the same pressure all the time. So no one had headache here. Hát a jelen kísérletben, amit végeztünk, ugye itt senkinek nem volt fejfájása, mert ez az általunk szerkesztett műszer, ez mindössze 10 g nyomással nehezedett a fejre, a temporálékra, nem úgy, mint az első kísérletben. Right, thank you. So it says, further, when relaxed, and this may or may not, it seems like this may still apply. Further, when relaxed, the clients had, after a time, had different values of the CSR, increasing. Could this third rhythm be a result of both heart and respiratory rate alongside with their pressure? Since the waves are not synchronized, but have some similarities on flex extension. How, in your opinion, this rhythm could change? Okay, I think that's another question. Moving on there. Okay, I didn't get the question clearly. So what is the... Tomás sem értette a kérdést. What is the question you have now? Okay, so when relaxed, the clients had, after time, had different values of the CSR increasing, it says. Could this third rhythm be a result of both heart and respiratory rate alongside with their pressure? Okay, so it's, you can say sometimes you have, oh, sorry for translation. Hát valami olyasmi a kérdés, hogy amikor azt tapasztalták, hogy megemelkedett a kranioszakrális ritmus, vagy a kraniális ritmikus impulzus, lehet-e ez, eleve a harmadik ritmus, lehet-e eredménye a légzés ritmus és a szívritmus valami fajta kombinációjának, és hogy a megemelkedés, a frekvencia megemelkedése is lehet-e ennek következménye?
Okay, so there's a phenomenon called a beat frequency. We have it in music that you can play two tones, and then from the two tones you actually hear a third tone that is great from the two other ones as called a beat frequency when waves meet. And to rule this out, we looked at the correlation between the different rhythms, and there's no correlation between the cardiac pulse and the cranial rhythm. There are not any direct relation between them. So I don't think there are creation between the respiratory pulse and the cardiac pulse because the lack of relation. Nincsen, tehát ezt határozottan ki lehet jelenteni, hogy nincsen ilyen kapcsolat a szívritmus és a harmadik ritmus között, tehát nem. Azt mondhatjuk, hogy a kettőnek a kombinációja vagy összeadódása nem okozhatja ezt a harmadik ritmust. A zenében van egy ilyen jelenség, amikor két hang egyidejű összeütközése egy harmadik hangot hoz létre, de itt ez nem áll fönn. Orsi? Okay, so the question is whether we have intentions or have studied with this experimental setup still point. Okay, and yes, we are indeed studying this intensively. And a short answer will be that the cranial rhythm, as we have shown here, or the third rhythm we have shown here, is a physiological rhythm, and it never stops. Igen, nagyon intenzíven tanulmányoztuk a still pointot, és azt mutatják a kutatásaink, hogy mivel a kranioszakrális ritmus egy fiziológiás ritmus, ez valójában igazából soha nem áll meg. It's good that created a still point. Marcus, do you have a question? Yes, go. Most a görög tolmács kérdez éppen, és mi nem halljuk egymást, tehát nem tudom nektek fordítani. Még amúgy se tudok görögül, tehát egyébként se fordítanám. Yeah, the question is there different rates or changes of the rhythm linked to different pathological situations? Az volt a görögök kérdése, hogy ez az eltérő tartomány, amit a kranioszakrális ritmusnál tapasztaltak, ez összefüggésbe hozható-e különböző patológiás állapotokkal? We haven't done any full studies of any subgroups of diseases or pathologies. So the only question we have or answer for this is from Dr. John, who studied or palpated rhythms in different kind of conditions. But I don't think there's any systematic overview of different pathologies having changed rhythms from experimental studies.
Mi magunk nem tanulmányoztunk különböző patológiás állapotokat, sem alkategóriáit különböző betegségeknek, tehát nincs erre vonatkozó irodalom más, mint dr. Upledger publikációi vagy írásai, vagy az ő kísérletei, vizsgálatai a különböző betegségek ritmus palpációjával kapcsolatban. Yeah. Yeah. We can, yeah. So the question is whether there was any report on whether people have done any exercise or what their condition was when they entered the room. Figyelték a következő kérdés, hogy szintén a görögöktől, hogy figyelték-e azt, hogy amikor bejöttek a vizsgálatra, megérkeztek a kísérleti alanyok, akkor milyen fizikai állapotban voltak, végeztek-e előtte valami testmozgást. And what you could see that people were coming to their resting cardiac pulse. So of course, if you've been running there or exercising, you could see it right away on the cardiac pulse. So everyone was coming in there as normally walking in, relaxed and lying down for relaxation. And then the measurement started and when they were at resting pulse. Bocsánat, csak közben még érkezett másik kérdés is, és elnézést kérek. Szóval azt mondta, hogy ezt egyre könnyű volt megfigyelni, mert ugye figyelték a szívritmust is, meg a légzésritmust is, és amikor megérkeztek az alanyok, általában egyébként mindegyik viszonylag nyugodt állapotban, akkor is how does your research correlate with the research that Dr. Upledger did at Michigan State? Az a kérdés, hogy We don't have a similar study to compare because az volt az amerikaiak kérdése, hogy how did this research correlate with Dr. John's research at Michigan State University? Hogy ez a kutatás, ez mennyiben függ össze Upledger azon kutatásával, amit Michigan Állami Tudományegyetemen végeztek annak idején. Yeah. So a short answer will be that they didn't perform an experimental study on the rate of the rhythm. So we have Erre a nagyon rövid válasz az, hogy a Michigan Egyetemen végzett kutatások azok nem tértek ki ilyen alaposan vagy részletesen a kranioszakrális ritmusnak a frekvenciájára, tehát ezért nem összehasonlítható a két tanulmány. Yes, I have another question if none of the other countries have one. The question is, why do you think the third rhythm is palpable in the extremities outside of the central nervous system? And are there any correlations with blood pressure? Az amerikaiak kérdése az, hogy miért gondolják azt, vagy gondoljuk azt, hogy a kranioszakrális ritmus a központi idegrendszeren kívül is palpálható, és hogy van-e valami összefüggés a vérnyomással. So the answer will come from Dr. John,
as he explained it in a way that when there is a change of pressure of CSF inside the head, there's a change in pressure of the motor cortex. And when there's a change in pressure of the motor cortex, we have this movement is transmitting to external and internal rotation in the whole body. Erre a válasz dr. Upledger magyarázata adja, aki ugye azt mondta, amikor a koponyán belül változik a nyomás változása, az ugye nyomást gyakorol, ez megváltoztatja a motoros kortexre ható nyomást is, és a motoros kortex változása pedig áttevődik a test többi részébe, ahol ezt a kitáguló, összehúzódó vagy kiberotáló mozgást adja. Dawn, do you have another? I have another question, but I want to see any other countries have a question first. Nobody else? Okay, great. So another question said, for the future, where studies are being undertaken involving the craniosacral rhythm, are you proposing the sensor servo actuator SMAC rather than by craniosacral therapist measurements? If so, how can we access the record and transcript of your joint study? Didn't get that. So they're asking, in the future for studies with the craniosacral rhythm, are you proposing the sensor servo actuator SMAC rather than by actual craniosacral therapist measurement? Okay, so you mean by hands? Mm-hmm. Yeah, okay. Well, I think that if we're going to do experimental studies, we will need some kind of objective measurements. And it, of course, will depend what kind of studies we are doing. But in the purely experimental studies, and we'll see whatever will happen with them, because these studies cost a lot of money and takes a lot of time. So we can also look at outcome basis for the clinic, so then we don't need so many measurements. So it's not about competing between a machine measurement and a hands-on measurement. We have to focus what we want with the study and what we want to show or prove, or what we have the need for to do. Az volt az amerikaiak kérdése, hogy előnyben részesíti-e a kraniosakrális ritmus és a terápia jövőbeni tanulmányozásában Thomas ennek a frissen megépített műszernek a használatát, szemben a kraniosakrális terapeuták méréseivel, saját méréseivel, tehát amit kézzel palpálunk. És a válasz az, hogy ez nem egy verseny, itt ez egy nagyon költséges kutatás, tehát itt csak az volt a lényeg, hogy valamilyen objektív mérés történjen, és hogy ennek megfelelő adatokhoz juthassunk. Na, srácok, nektek nincs több kérdésetek? Magyar hallgatók? Mindenkiét föltettem? When we look at this, is more experimental to look at physiology behind the rhythm to prove that it's there for our left brain discussions. If we looked at Dr. Jan's craniosacral therapy, to see it as a whole therapy and not a technique, it involves SCR. And in SCR, we work with a significance detector. We don't use the rhythm.
So you can say in clinical studies where you will include that, you will have other kinds of outcomes you want to measure. But if you want to study the physiology of the rhythm, that's something different. Hát ez a kutatás, ezeknek a balagyféltek és vitáknak az eldöntésére született, amikor a valódi kraniosakrális terápiát végezzük, tehát ugye a somatoemotional release-t végzünk, ahol a significance detektor a lényeg, ott nem mérjük, nézzük a kraniosakrális ritmust. Do you think the variance between the observers may be because they are palpating an interference pattern between the observer's CSR and the subject's CSR? So they're obviously talking about the old studies. We have, the question is whether the observer or the therapist who is palpating, if they have an influence on what rhythm they are palpating. Is that correct? Yeah. Bocsánat, de nem értettem a kérdést. Mindegy, majd a válaszból megpróbáljuk kikövetkeztetni. Elnézést kérek. Csak közben jött még tőletek másik két kérdés, és közben azt is olvasnom kell. Okay, Makis. Okay, so what we observed was that we could see therapists tuning into different rhythms, some to the breathing, some to the third rhythm here, some to the mid-tide. And we also find a study where there were more than 50 different therapists palpating, and 1/3 of them actually was just by chance palpating the mid-tide instead of the cranial rhythmic index for that study. So yes, I think that we may have, if we are unaware, we maybe sometimes we just palpate a different rhythm if we are not aware. Tehát, ja igen, a figyelem volt a kérdés, hogy mennyire befolyásolhatja az eredményeinket. Volt már egy olyan tanulmány, ahol több mint 50 terapeuta mért különböző ritmusokat. Elvileg a kraniosakrális ritmust, a szívritmust és a légzés ritmust. És ott is előfordult, hogy a terapeuta véletlenül a mid-tide-ra kapcsolódott rá, tehát a mid-tide-ot palpálta. A mid-tide ugye az egy jóval lassabb ritmus, amit Sutherland nevezett el mid-tide-nak, ami körülbelül 2 ciklus per perc. Yeah, we can only have suggestions, but I think what is first important to realize that, sorry, the questions. The question is, why do I think that our rhythm when the physiology is going on? Az volt a kérdés, hogy hogyan lehet azt, hogy érezzük ugye a significance detektornál a ritmus megállását, mikor ugye a still point-a kapcsolatban meg azt mondtuk, hogy a fiziológia, tehát az továbbra is megállás nélküli. We don't feel any rhythms. We don't feel the breathing rhythm. We don't feel the cardiac rhythm. So we perceive that there's no movement. Az egyik magyarázat lehet az, hogy amikor significance detektor megjelenik, akkor szinte egyáltalán semmilyen mozgás nincsen. Jóval kisebb a légzés, a szívritmus, stb. Tehát olyankor nincs mozgás.
even one thing that is said about the cranial rhythm is that it's even perceived after the cardiac and respiratory rhythm has stopped after death. Amit azonban tudunk a kranioszakrális ritmusról, az az, hogy miután a halál beállta után már nincs érzékelhető légzés, ritmus, és nincs érzékelhető szívritmus sem, természetesen, akkor még a kranioszakrális ritmus még mindig érzékelhető. Okay, so one part, there could be several different explanations. One could be that we synchronize so that we are on the same rhythm and we don't feel a rhythm anymore. There are models of when we touch someone, that the feeling of movement when something important comes up emotionally. There are other studies than what we talk about, the significance detector, that also produce experience of no movement perceived. And another part is that if we switch into a consciousness that is timeless, because to feel a rhythm, it needs a time of access. And if we are shifting state of consciousness, we don't perceive time anymore, then we cannot perceive a rhythm anymore. Tehát 3 különböző magyarázat létezik, vagy hát, illetve ezek a legismertebbek. Az egyik az az, hogy aki palpálja a ritmust, és a páciens a significance detektor pillanatában szinkronizálódik, és amikor ők szinkronizálódnak, akkor nem, tehát kioltják egymást, tehát nem érzünk ritmust. A második az az, hogy a tudatosságunkban történik egy változás, és egy olyan tudatállapotba kerülünk, ahol nincs idő, és ahol nincsen idő, ott a mozgás is megáll. És a harmadikat elfelejtettem, bocsánat. Jaj. Yeah, Dawn? All right, I have one last question that was sent in. Can a double-blind trial in craniosacral therapy be viable, especially as a person can go spontaneously into a therapeutic process with human contact, even without therapeutic intent of the participant? Yeah. Well, for planning of, the question is if we can plan a double-blind experiments when people are reacting in many different ways here. So that's the question. A kérdés az az, hogy terveznek-e valamilyen kettős vak tanulmányt azzal kapcsolatban, hogy hogyan reagálnak a páciensek, hogyan kerülnek bele egy terápiás folyamatba. To test a drug or different kind of thing. Have to go different ways here. Nem vagyok biztos abban, hogy nekünk ilyen kettős vak randomizált tanulmányokat kéne végeznünk. For us we'll need a bigger funding and bigger connection to bigger groups of universities to do these kinds of studies. So yeah, if we get the chance, let's see what we can get at, but I don't think that the double-blinded randomized studies may be the way here. Na, tehát még egyszer nem hiszem, hogy a kettős vak randomizált tanulmányok jelentik nekünk a fejlődést, vagy az utat. Ezt inkább majd nagyobb egyetemeknél, majd mindjárt azt is befejezzük. Yeah. Okay. So the question is whether we have any response
from the established healthcare system or science about the article? Ugye az volt egyikőtök kérdése, hogy van-e már valamilyen, volt-e már valami visszhangja ennek a publikációnak, valamilyen visszajelzés, reakció? Short answer, no. I think we have to publish more and speak a little bit louder. A rövid válasz az, hogy nem. Szerintem többet kell publikálnunk, és egy picit hangosabban beszélni. Yeah, but as all, I think it's also to realize that this is really a step-by-step process to bring in this idea of a different physiology also to get other groups interested. So the hope is that having put this that exists could inspire to collaboration, but also for maybe university groups to say, okay, maybe there's something here we could use in our studies, and then it will start to multiply. El kéne érnünk azt, hogy nagyobb csoportok is érdeklődjenek a téma iránt. Tehát jó lenne például egyetemeket bevonni ezekbe a kutatásokba, hogy további vizsgálatokat, komolyabb vizsgálatokat végezhessünk. Ugyanezt mondta egyébként az előző kérdésre is, hogy azért nem végzünk ilyen kettős vakrandomizált tanulmányokat, mert azt ilyen gyógyszerkísérleteknél végezték, ahhoz egyetemi háttér kell, és nagyon sok pénz, amire egyrészt nekünk nem volt lehetőségünk, másrészt pedig nem is biztos, hogy a ritmus tanulmányozásának ez lenne a legmegfelelőbb útja. All right, wonderful. So I want to ask if there are any other questions from our interpreters, and also Dawn, do you have any other questions from the English channel? No, I think that covers pretty much all the questions. Okay, great. Ozzy Marcus, it looks like you might have another question. Azimakisnak van még kérdése, ugye ő a görög tolmács. No. The question is whether there was, during the measuring the 50 people, if the rhythm stopped into a still point for any of them. And yeah. Az volt a kérdés, hogy az 50 kísérleti alany bármelyikénél előfordult-e a vizsgált 45 perc alatt still point? A válasz nem. Nem, a ritmus nem állt meg semmikor. Okay, quickly here, Thomas, if I could as well, kind of add to that, does touching the patient have any effect on the rhythm? We can say that what has an effect is that when we touch, or even when therapists comes into the room, we can say that there will be a process movement that we will recognize as a significance detector. And what we can measure is a little bit different way, but what we can measure is that the fascial, when we feel something fascia is going on, so the fascia is doing a process, and that you can measure just with a therapist entering the room. Az volt a kérdés, hogy a terapeuta érintése kiváltotta bármiféle változást, és az Thomas válasza, hogy már a kötőszöveti mozgást generál, már pusztán az a tény, hogy egy terapeuta belép a kísérleti helységbe. Okay, so any other questions for Thomas from any of our interpreters? I think we're pretty
in good shape here on the English channel, I should say? Okay, Karen, you didn't have anything there? Absolutely. Okay. You said it in English, so translators, you need to. Yeah. Good. So Aussie and you need to translate now. Okay, sorry. So the question is whether we. Nem tudom, mit kell fordítani, mert nem hallottam semmit. Asking when we have this big cranial movement from the respiratory pulse, can we use this also in our evaluation of cranial bones? Az volt Oroszország kérdése, hogy ugye látható volt ez a viszonylag nagy kranioális mozgás, tehát a fejen a mozgás, a légzőmozgás hatására, és fel tudjuk-e ezt használni a kranioális impulzus vizsgálatára. Yeah, okay, really good question and thought, and I see no reason why you shouldn't do that. Yeah. Because you feel the movement, you feel the amplitude, and so on. So yeah. Miért ne lehetne, hiszen érezzük a mozgást, érezzük az amplitúdót. Miért ne? Yeah. Okay. Well, at this point, I'll say, Thomas, very, very well done. Obviously, from the question, there is a ton. The questions, there's a ton of interest. Those of you who were unable to record, I've heard a few of you saying that you weren't able. We're going to work on getting the recordings together for each language channel, and we'll do our best. And you have my email. Certainly welcome to email me at any time. But I'm going to switch it back to Thomas now. I'm going to let him say any closing thoughts, or if he's we'll conclude this session today. Thomas, if you have anything you'd like to say. Yeah, first of all, I thank you for listening. Köszönöm mindenkinek, hogy meghallgatta az előadást. Számunkra ez egy nagyon fontos lépés volt, még akkor is, hogyha apró lépés volt ennek a témának a megértésében. De hát tovább dolgozzunk majd, hogy minél jobban megértsük a kraniosakrális ritmust, hogy minél inkább megoszthassuk ezt másokkal, akik nem a kraniosakrális terápia témakörében dolgoznak, vagy működnek. Az a lényeg, hogy mi megtettük azt a lépést, amivel most összekapcsolódhatunk, ami a mi szívünkkel együtt rezeg. Köszönöm. Okay. Good to go. Okay. Thank you. Well, before we do
head out, and before we do conclude, you've heard from our lovely Dawn Langnes-Shear. She's the Chief Development Officer of the Upledger Institute International. I think I know she'd like to have a couple things she would like to speak. So I'm going to go ahead and spotlight Dawn. Thank you, Dawn. Átadjuk a szót Dawnnak, a Chief Officernek. Thank you all for being here. This was a wonderful opportunity to share the research that Thomas has been working on for many years. Köszönjük szépen mindannyiatoknak, hogy itt voltatok, hogy megoszthattuk veletek azt a kutatást, amin Thomas már hosszú évek óta dolgozik. Good. Okay. This is the first time that we've attempted to do a Zoom with the translation channels, and we're very excited to see that it went very well. And our plan is to continue this type of format in the future. Ez volt az első alkalom, hogy tolmácsolással próbáltuk, tehát a Zoomnak azt a változatát próbáltuk, ahol több csatornán tolmácsolás zajlik. Reméljük, hogy ezt a jövőben is folytatni tudjuk. So please share the recording of this presentation with your colleagues. We'd like to share this information far and wide and help to introduce new people and other alumni to this research and to the work that we're doing with the Upledger Institute. Nyugodtan meg lehet osztani, ha sikerült fölvenni ezt az előadást, nyugodtan meg lehet ezt osztani kollégákkal, nagy örömmel látnánk, hogy szélesebb körbe eljut ez az információ, ez a kutatás, és itt az Upledger intézet különböző, tehát szinte minden tagja számára hozzáférhető lesz. So if you made a recording of today's presentation and it came out very well on your computer, if you want to send it to the affiliate, the Upledger affiliate in your country, that way they'll have a couple versions. They will also be sharing that on their website, social media, and we will also have all the different language versions on our Upledger Institute International website and social media. Hogyha sikerült felvételt készítenetek ma erről az előadásról, és úgy érzitek, hogy az jól sikerült, kérünk benneteket, hogy azt küldjétek el a helyi Upledger intézet vezetőjének, vagyis kérem szépen, hogy nekem küldjétek el upledgerhungary@gmail.com, hogy egyrésztről legyen több jó felvételünk is, amit én is tovább tudok küldeni, meg tudok osztani az anyaintézettel, illetve meg tudunk jelentetni a közösségi média oldalunkon, a honlapunkon, stb. Please contact the affiliate in your country to learn more about the courses and the Upledger Institute and craniosacral therapy. And if you're not sure who the affiliate is in your country, you can find them on the upledger.com website. Hogyha pedig úgy hallgatod ezt az előadást, hogy nem vagy az Upledger intézet hallgatója, de érdekelnek esetleg a képzések, szeretnél rólunk többet tudni, akkor keresd fel a helyi képviselőt, ha nem tudod, hogy ki a helyi képviselő, akkor látogasd meg az upledger.com oldalt, ahol minden ország képviselője szerepel. I didn't hear you. Did you get a thumbs up? I'm sorry, I missed that as a Marcus. Okay. We will be offering we have been offering other types of complimentary Zooms. So stay in touch with the affiliate in your country or go to our website and you'll see the different options that we have available for other complimentary as well as other virtual programs. Some in English and some with translation. Maradjatok kapcsolatban velünk, mert szoktak lenni más ingyenes Zoom előadásaink is, vagy Zoom programjaink is, csak úgy, mint különböző virtuális programjaink, képzéseink, úgyhogy ha érdekel benneteket, akkor keressetek bennünket bátran. So Thomas will be doing this same type of Zoom presentation 3 more times over the next couple of weeks. One more time it will be in English 3 more times,
but some have translation in different languages. If you're interested, sorry, we've got a plane going overhead. If you're interested in seeing this again or sharing it with your colleagues, if you go to the Upledger website, you'll see there's a bar across the top where it has the virtual programs, and you'll be able to see the other times and days and time zones that will be offering this in. Ezt az előadást Thomas még 3 alkalommal ugye élőben megismétli, hogyha szeretnéd, különböző, tehát nyilván ő angolul, és különböző nyelveken, egyéb nyelveken, például japánul van a tolmácsolás, tehát azt szeretnétek ezt még egyszer meghallgatni, angolul, vagy egyéb más nyelven, magyarul már többet nem lesz, akkor menjetek fel az upledger.com oldalra, és ott megtaláljátok ezeket a virtuális, illetve ingyenes complementary programok között. And just to share some global information, the Upledger Institute, we began in 1985, and since then we've trained practitioners in over 110 countries, and we have 70 affiliates around the world. Csak némi globális információ, hogy az Upledger Intézet 1985-ben alakult, és megalakulása óta 110 országban van jelen, 70 országban van lányvállalata. Some of the affiliates are on the program today, and so we want to say thank you so much to all of you for all the work that you do to bring craniosacral therapy to your countries, and to also big thank you to Thomas for all the work that he's done, not only as an affiliate, but also as a researcher for the Upledger Institute International. Ezen képviselők között, a 70 képviselő között elég sokan jelen vannak ma, úgyhogy köszönjük nekik, és nagyon köszönjük Thomasnak azt, hogy itt volt ma, hogy itt voltatok ma. Köszönjük mindazt a munkát, amit értünk teszel, vagy tettél, nem csak mint dán képviselet, hanem mint kutatási vezető is. Reméljük, hogy fogunk még veletek találkozni a közeli jövőben, valamelyik virtuális programunkon, vagy személyesen. All right, wonderful. Well, with that, I'm going to go ahead and close the presentation today. Again, thank you, Thomas. Your patience was amazing, and everyone's patience really was amazing with the translators. Köszönöm, akkor most lezárjuk ezt a prezentációt. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, Thomas, még egyszer, fantasztikus volt a türelmed. Én is köszönöm minden magyar hallgatónak egyébként, aki itt volt ma este, és aki érdeklődést mutatott Thomas prezentációja iránt. Justin köszöni, hogy ő is részese lehetett ennek. Mi meg várunk benneteket szombaton a tanulócsoporton szeretettel. All right, and I will now stop recording. For those who are